kitchen cooking with Sofrito. Bienvenidos a mi cocina cocinando con Sofrito. Today we're going to make a chicken marsala accompanied by a parsley rice. It's going to be absolutely delicious. Hoy vamos a hacer un pollo marsala que va a quedar absolutamente delicioso, que va a ser acompañado con un arroz de perejil. Vamos a empezar. Let's get started. So here we have a nice hot pot, and also I have chicken breasts that are cut. It doesn't have to be thin, at the thickness that you like. And I have it marinated in 2 tablespoons of Sofrito Italiano. So my Italian Sofrito, I season 2 tablespoons, and a 1/4 cup of wine, white wine. Aquí tengo una paila bien caliente. A mí me gusta usar que esté bien caliente la paila cuando yo vaya a cerrar una carne. Y tengo pechuga de pollo aquí que sazoné en 2 cucharadas de mi sofrito italiano, que la receta está abajo, o el link para la receta está abajo, el enlace. Y como un cuarto a media taza de vino, dependiendo cuánto carne usted va a hacer. So depending on how much meat you're going to make, you can use from a 1/4 cup of wine to 1/2 cup of wine. So my sofrito recipe, my Italiano Sofrito recipe, is in a link that is going to be where the recipe details is on the bottom. Okay, so the first thing I want to do is put some oil, olive oil. Nice hot pot here. Una paila bien caliente. Le estoy poniendo aceite de olivo. Y ahora voy a poner la carne de adelante hacia atrás. Always start putting your meat from the front back so you don't get burned with the oil. Así no se quema si pone la carne adelante primero y va poniéndola hacia atrás. So as you can see, I put the meat on the front and then I keep going towards the back as I place the meat. This will prevent you from getting burned. And when you have a hot pot like this, it also prevents it from the juices coming out of the meat. It stays inside of the meat. Cuando ustedes ponen la carne así bien caliente, en una olla bien caliente, lo que pasa es que cierra la carne y previene que los jugos de la carne salgan para afuera. Por eso le queda la carne más jugosa, y además usted no quiere que le haga jugo ahora en este tiempo en la carne. Oh, it smells so good. Huele tan rico. Ay, Dios mío. So make sure your meat sears on both sides. Asegúrese que su carne cierre por los 2 lados. Lo voy a dejar un poquito más para que coja un poquito más de color. Pero no quemándose. Si usted ve que se le está quemando, bájele el fuego. Si usted ve que está demasiado caliente, que va a punto de quemar. So if you see that your stove is too hot and it looks to the point that it might burn, lower your heat. Control your heat in your kitchen. But don't lower it too much because you want it to sear and then you want to turn that meat over. Okay. Oh, that's beautiful. Look at that beautiful color. Okay, so we're
are going to let it sear on the other side, and when we come back, we're going to start dicing our mushrooms. Hi and welcome back. So now we're going to take our chicken out. Ahora vamos a sacar el pollo y lo vamos a poner en un plato. We're going to put it on a plate. And we're going to leave it right here on the side because we're going to put the chicken back in. Y lo vamos a dejar aquí al lado porque vamos a poner el pollo de nuevo en la salsa. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a cortar los mushrooms. Ahora vamos a cortar los hongos. Y estos hongos son portobelos. These are portobello mushrooms. Quiero bajar el fuego porque no quiero que se me queme. Voy a sacar el sartén, no quiero que se me queme. Aquí atrás por ahora, mientras cortamos nuestro hongos. While we cut our mushrooms, I'm just going to take off the pot off the stove because I don't want it to burn. We have our mushrooms cut. I want to bring back my pot. Ahora que tenemos los hongos cortados, vamos a ponerlo en la paila a cocinar un poquito. And while that's cooking away, I'm going to add about half a stick of butter. Mientras eso está cocinando, le voy a poner como medio de un bloque de mantequilla. Un cuarto de mantequilla. Maybe like a quarter of butter. And these mushrooms, they suck up all the oil and the butter, so you want to add a little bit of more oil. Los hongos chupan todo el aceite, así que le quiero echar un poquito más de aceite. Now everything is coming together. Ahora todo va a comenzar a venir junto. Ah, delicioso. Entonces ahora lo que yo quiero hacer antes de añadirle cualquier líquido, so now what I want to do before I add any liquid is add my flour. Flour is going to thicken the sauce. Entonces, antes de poner cualquier líquido, le vamos a añadir harina. Lo que la harina va a hacer es darle esta salsa gruesa y deliciosa. Pero no le puede echar líquido, porque si le echa líquido o la cocina en líquido, no se cocina bien y la salsa va a salir demasiado harinosa. So, the reason for you cooking the flour and the oil before you add any liquid is because you want the oil to cook for at least 1 minute, because if you just dump it into the sauce, what happens is it tastes grainy and floury, it doesn't cook away. So we're going to add, I have 2 tablespoons here. I'm going to start with 1.5. Let's see how it looks to me. I usually do put 2 tablespoons, so I'm going to add 2 tablespoons of flour. 2 cucharadas de la harina. Y lo vamos a cocinar por lo menos por 1 minuto. At least 1 minute you cook it along with the mushrooms. So now that it's
been cooking away for at least 1 minute, we are going to add some wine. And I'm going to add about half a cup to 3/4 of a cup of wine. Le añadimos vino blanco como una taza, 3/4 a una taza de vino. Vamos a removerlo. Let's mix everything together. Smells so good. Qué rico huele. Y le vamos a añadir como 1/4 de brandy. We're gonna add about 1/4 brandy. Y vamos a remover. Let's mix everything together. Oh my goodness, this looks delicious. Se ve riquísimo. Oh, el brandy just hit me on the nose. The brandy just hit me on the nose. Me dio en la nariz el brandy. And see how thick it is? See? ¿Ve qué grueso está? Yo hice mi propio caldo de pollo. I did my own chicken stock, but you could certainly use the store brand. Pero puede usar cualquier caldo de pollo comprado en la tienda. No lo tienen que hacer, pero yo lo hago en mi casa. Así que tengo chicken stock. Y le voy a echar como 2 tazas por ahora, y le echo más tarde si quiero. Pero se me olvidó lo más importante. I just forgot the most important ingredient of it all. Lo más importante es 3/4 de marsala. So the most important thing that I almost forgot is 3/4 cup of marsala. Y lo vamos a remover. We're going to mix everything together. Look at this beautiful color already. Qué bonito está el color ya. Huele tan rico. Y ahora le vamos a poner un poco de sal. Le puse como media cucharada de sal. I put about half a tablespoon of salt, and then I'll taste it when it's almost done and see if it needs more salt. Y después lo voy a probar para ver si necesita más sal. Qué bonita está la salsa. The sauce looks so beautiful. I like to have a little kick just in the back of my throat, just a little tiny, and that's optional. If you don't want to put pepper flakes, that's fine. Yo le voy a poner pimientas, y no tienen que echarle pimienta, pero a mí me gusta un poquito de esa pimienta, poquito, y le voy a echar, y es opcional, usted no lo tiene que echar, pero a mí me gusta un poquito de esa pimienta. Y esta es la pimienta seca. This is a dry pepper seeds or pepper flakes. So I'm going to let it come to a boil, and then when it comes to a boil, we're going to add the chicken back in. La voy a dejar que hierva primero. Después que comience a hervir un poco, le voy a añadir el pollo. Ahora vamos a empezar nuestro arroz. Let's get started with our rice. So our sauce has come to a boil. We're going to add the chicken back in. Nuestra salsa ya comenzó a hervir, así que vamos a añadir el pollo para atrás.
still smell that brandy. Oh, qué rico. I still smell the brandy. Huelo todavía ese brandy todavía. Va a quedar delicioso. Ahora vamos a ponerle aceite a nuestra panela de arroz. We're going to add olive oil to our pot where we're going to make our rice. Now that we add our olive oil, we want to add our sofrito Italiano. Let's get some sofrito. So here's our sofrito Italiano. We're going to add about 3 tablespoons. And we're just going to stir everything together. Vamos a remover todo ahora. Y hoy yo voy a hacer 3 tazas de arroz porque no tenemos mucha gente en la casa hoy. So today we're going to make 3 cups of rice because we don't have that many people home today. Everybody's doing their thing. So we're doing 3 cups of rice. Vamos a hacer 3 tazas de arroz. And just let the sofrito saute for a little bit. When you let it saute, what happens is all those flavors are released from the garlic, from the onions, from the spices like the paprika. And I have some smoked paprika in here and some sun-dried tomatoes, and we also have in the sofrito, we also have pesto in it. So you can imagine how delicious this rice is going to be. So let's add our rice. And we're going to mix the rice together with the olive oil and the sofrito. And what's going to happen is the olive oil is going to coat each individual rice and the sofrito as well. Not only is the oil going to help them separate so they don't stick together, but it's also the sofrito is going to give it a lot of flavor to each individual grain. Entonces lo estoy poniendo ahora con el aceite y el sofrito, y lo que eso va a hacer es que va a cubrir cada grano de arroz con el aceite, pero también el sofrito, cada arroz individual, también va a hacer lo mismo y va a salir delicioso, le va a dar sabor a cada uno de esos granos de arroz. Y ahora lo que quiero hacer es echar 4 tazas de agua, porque aquí tenemos 3 tazas de arroz, así queremos echar 4 tazas de agua. We have 4 cups of water here because you always add 1 more cup to each serving of rice. So we have 4 cups of water, just a little tiny more. Let's take 4 cups of water. Echamos 4 tazas de agua a 3 tazas de arroz. We put 4 cups of water to 3 cups of rice. And we're going to cover it and let it come to a boil. The parsley you do not add until the end. When you turn it for the last time, that's when you cut up parsley very, very thinly. Add it to the rice, mix it in. Perejil no se le echa hasta lo último. Ya cuando el arroz está, se corta el perejil bien cortadito, pequeñito, y se le añade y lo remueve con el arroz. Lo que eso hace que el perejil todavía quede verde. The reason for you adding the parsley towards the end, very finely chopped, is because you want the parsley to stay green. And here is our chicken boiling away. We're going to turn it. Aquí está hirviendo, lo vamos a voltear. Y a este punto quiero
probar la sal. At this point, I want to taste the salt, see if we need any more salt. Heaven. Oh my God. Con el cielo ahora mismo. Delicioso. Absolutamente delicioso. Lo puedo decir. Pruébenlo, que le prometo que le va a gustar. Try it out. Make it. I promise you, you're going to love this dish. It's so delicious. I'm going to add a little bit more chicken stock. Voy a añadir un poquito más de el caldo de pollo. Oh my God, it's so good. I can't tell you. Esto está tan rico, no le puedo ni decir lo rico que está. Ay Dios, riquísimo. Okay. Y ahora le vamos a bajar el fuego. We're going to lower the heat and let it cook slowly. Le vamos a bajar el fuego para que se cocine despacio. Lo tengo bajito y lo voy a dejar que se cocine y todo ese sabor se concentre en la carne. So I'm just going to let it simmer for a little bit and let all that flavor soak into the meat. Ah, delicioso. So I'm going to continue to stir my rice and just make sure it dries all the way down before I lower the heat and cover it. And when the rice is done, I'll come back and show you how everything looks. Nos vemos cuando el arroz se seque y ya esté y listo para recibir el perejil. Y le voy a enseñar el plato completo que va a ser delicioso. One tablespoon of salt. So welcome back. Now that our rice is done, I'm going to add the parsley in. What I do with the parsley is, I already have some cut up here, but what I do is I take the stems, the hard stems off. And I have a little pair of scissors that I use in my kitchen for the herbs or any other thing that I might need. Yo siempre tengo unas tijeras pequeñas para cortar. Aquí voy a cortar mi perejil. Y lo que yo hago es lo corto bien pequeñito así. Y ya yo tengo perejil cortado. Lo voy a cortar bien finito. Y lo voy a echar en el arroz cuando esté. Ya el arroz está. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a añadir perejil. Y usted lo puede añadir a su gusto. Yo le voy a echar como cerca de 3 cucharadas. And we're just going to stir everything together. Lo vamos a remover juntos. Y miren qué bonito se ve. It looks really, really nice. Look how beautiful it looks. Ya nuestro plato está listo para servir, así que vamos a servir. Our dish is ready to be served. So now we're going to serve our dish. The last thing I want to do with our chicken marsala is add a little bit of parsley, fresh parsley right over there. Lo último que quiero hacer con el pollo marsala es echarle un poco de perejil fresco encima. Entonces vamos a coger nuestro arroz. Let's take our rice. Mush it a little bit. You don't need to coat it with oil or anything because the rice already has that olive oil in it. And we're just going to tip it over. And there's our rice.
And we're going to put some of that yummy chicken. Y así le puse el vasito para abajo. No tienen que echarle ni aceite a su molde porque ya el arroz tiene su aceite. Entonces vamos a platear nuestra carne de pollo. So looks so good. Se ve tan delicioso. Vamos a coger un poco de esos hongos. Let's get some of those mushrooms. I can't tell you how delicious this looks. Oh, se ve delicioso. Decorarlo con un poquito de parsley. Decorate it with a little bit of parsley. I have some string beans and tomatoes that I saute in the Italiano Sofrito with a little bit of butter. Tengo unos tomates aquí, pequeños, y string beans que cociné con un poquito del sazón italiano o el sofrito italiano que yo hago. Le puse un poco. You can taste this. Make sure you make this for yourself. Ojalá que lo hagan porque se ve tan delicioso. No puedo ni explicarles, lo tienen que hacer ustedes. Le va a encantar este platillo. You're going to love this dish. And you can serve it also with mashed potatoes. Lo puedes también servir con papa majadas. And here is our chicken masala. Doesn't it look delicious? It's absolutely a yummy dish that you're going to love. No se ve delicioso este pollo marsala. Absolutamente delicioso. Le va a encantar. Hágalo para usted, su familia y sus invitados porque le va a encantar este sabor único. Prueben esta receta y muchas gracias por acompañarme. Thank you so much for spending your time with me and I hope you try this dish. Enjoy. Disfruten. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. When you subscribe to my channel, a notice will be sent to you letting you know that a new recipe has been posted. Muchas gracias por estar conmigo y ver este video. Dele like, me gusta y también no se olvide de compartir el video y también de suscribirse a mi canal. Cuando usted se suscribe a mi canal, le va a recibir una alerta cada vez que una receta sea publicada. Muchas gracias. Thank you.